Welcome to another episode of my YouTube channel Bachelor and Master English. Today we are talking about the Hitch Hiker by Roald Dahl. In our today's discussion, we shall be talking about the story at a glance. There will be summary in English and discussion in Nepali. The text will be analyzed and there will be the theme explored. I am sure you will accompany me till the end of this video. If you are new to my channel, I request you once again to subscribe my channel, and if you think this video is worth watching, please share among your friends and fellows. Okay, here we go with the text and its introduction. The title of the text is The Hitch Hiker. The author is Roald Dahl. This story was published in 1977. It is from England, and the language it was published is in English. And the genre of this text is short story. It's a short fiction, and the subgenre here humor and human nature. The plot. Before we explore the plot, here is the theme. The theme of the text, this fiction is crime and punishment, sharing and caring. So, here is two group of people, how they have this creative writer becomes a good friend with the hitchhiker. There is a kind of humor and the human nature. You scratch my back and I scratch your back, and you and I become friends, and will be working together. Like this, sharing and caring happens. And here is the plot. The narrator picks up a hitchhiker whilst driving to London. The policeman notices speeding that scares the narrator, but the hitchhikers pickpocketing a policeman's notebook carrying their crime details during a traffic prevents him from punishment, and both are saved. And the characters in this story, the narrator himself, he may be the writer, Roald Dahl, the hitchhiker, and the policeman, the old man, and others. Okay, here is the summary in English. The narrator is driving to London in his brand new BMW 1975 car, which he picks up a hitchhiker. The narrator is used to picking up hitchhikers. He knows how difficult it can be when you carry the hitchhiker. When he gets into the car, he says that he is in a skilled trade. The author describes the hitchhiker as a small ratty-faced man with grey teeth. The man mentions he is going to the horse races, but not to bet or work for ticket machines. Because of the new car, he guesses that he must have been a successful writer. However, the hitchhiker would not trust the car. He encourages the writer to drive the car at the full speed of 129 miles per hour. While the car is running at 120 miles per hour, a policeman stops the car and writes down the writer's name and address and other details in the book of tickets. He also writes down the passenger's name and address and warns that they would have to go to court. The narrator is worried about the ticket, but the hitchhiker says it will be fine. They begin talking about their careers again, and eventually the hitchhiker announces he is a fingersmith. He does not like to be called a pickpocket. After the policeman has rode up, the hitchhiker rolls a cigarette very fast. This makes the writer curious. He proves that he is a skilled workman by showing writer's belt, shoelace, and many other things. The hitchhiker proudly announces he has stolen both books from the policeman. Easiest job I have ever done. He puzzles the writer by showing policeman's notebook and ticket book. They pull up the road to burn the books. Both of them are safe. Nobody is under the charge and no fear of the court.
If the narrator collects some kindling for the fire, he turns and sees the car driving up into the distance, the old man having pickpocketed the car keys. Okay, this is the summary of the text in English. Now let's discuss the text in Nepali. Okay, here is the title. The title is translated as लिफ्ट माग्ने व्यक्ति. यो धनीमनी देशहरूमा, पश्चिमा देशहरूमा अब विशेष गरी धनीहरूले आफ्नो गाडी, निजी गाडी चढ्छन्. गरिबहरू अब त्यहाँ तिनीहरूको लागि सार्वजनिक सवारी साधन पनि त्यतिकै पाइँदैन र अनि त्यसपछि अब आफूले भनेको ठाउँमा जाने गाडी पनि नपाइने हुनाले अब त्यस्तै गाडीहरूमा प्राइभेट जुन निजी गाडीहरूले चाहिँ बाटोमा चाहिँ त्यहाँ निजी गाडीहरूलाई रोकेर ती गाडीमा चढेर अनि आफ्नो ठाउँमा पुर्याइदिनको लागि उनीहरूले आग्रह गर्छन्. कतिपयले त त्यही अब त्यो जुन गाडी मालिकको धन सम्पत्तिमाथि नै गडबड गर्छन्. कति अब उनीहरूसँग त्यो एउटा चाहिँ कला हुन्छ हातमा, त्यो कलाले उनीहरूले के गर्छन्, जसरी यो कथामा एउटा चाहिँ यो लिफ्ट माग्ने व्यक्तिले चाहिँ चमत्कार देखाएको छ, त्यो चाहिँ जुन कथाकारलाई चाहिँ एकछिन तिरिमिरी पारिदिए जस्तै ती मान्छेहरूसँग एउटा खालको चाहिँ त्यस्तो क्षमता हुन्छ जसले ती मान्छेहरूलाई अब लुट्न सक्छ. अब राति अब एक्लै ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा गएर लुटेर अनि हिचहाइकर अथवा यी लिफ्ट माग्नेहरूले चाहिँ त्यसरी बुङ्गै पारेका चाहिँ कथाहरू चाहिँ धेरै छन्. यहाँ पनि एउटा त्यस्तै लिफ्ट माग्ने व्यक्ति छ. अब यो यहाँको चाहिँ कथाकारले फेरि त्यस्तो मान्छेलाई उसले साथ दिएको छ, किनभने ऊ पहिला पनि आफू पनि चाहिँ त्यस्तै अवस्थाबाट आएको हुनाले अहिले उसलाई तिनीहरूलाई साथ दिन्छ. आफू पनि एउटा लिफ्ट मागेर हिँड्ने गरेको हुनाले अहिले बाटोमा लिफ्ट कसैले माग्छ भने उसलाई चाहिँ आफ्नो गाडीमा चढाएर निश्चित ठाउँमा पुर्याइदिने काम गर्छन्. अनि त्यो बिचमा अब लिएर जाने क्रममा चाहिँ लिफ्ट माग्ने व्यक्तिसँग कुराकानी हुने भयो, उसको पेसा के हो कसो हो. अनि त्यसपछि अब त्यो गाडी सवारी चालकले आफ्नो पेसाको कुरा गर्ने भयो. त्यसरी कुरा गर्ने प्रसङ्गमा अब के भयो त र अन्तमा के भयो भन्ने कुरा यो कथामा पढ्न पाइन्छ. अब यसरी हेरौँ, बाटोमा लिफ्ट माग्ने व्यक्तिले लिफ्ट मागेर गाडीमा चढ्यो है. त्यो व्यक्ति घोडा दौडका लागि इप्सन भन्ने ठाउँतिर गइरहेको थियो. कुराकानीको दरम्यानमा त्यो एउटा दौडानमा एउटा त्यो मानिसले घोडामा बाजी लगाउनु वा मेसिन चलाउने कामका लागि दौडन भएको ठाउँमा गइरहेको रहेनछ भन्ने कुरा कथाकारले थाहा पाउँछ. लेखकको काम मन परे तापनि ऊ लेखक पनि रहेनछ. जुन काम गर्न गाह्रो हुन्छ त्यस्तो काममा धेरै दक्ष हुनु नै जीवनको रहस्य हो भन्ने उसले ठान्थ्यो. त्यो मानिसले कथाकारलाई एउटा कार तीव्र गतिमा कुदाउन प्रेरित गर्छ. उसले कथाकार गाडी चलाउन राम्रो नभएको र भए पनि त्यति राम्रो चलाउन सक्ति थिएन भन्ने भनेछ, जसले गर्दाखेरि एउटा गाडीको चाहिँ गति बारेमा सोध्यो उसले. जब कथाकारले वास्तविक गति बतायो त्यो लिफ्ट माग्नेले पत्याएन. कथाकारले पनि एउटा गाडीको गति बढाएर जुन गाडी क्रमशः 129 माइल प्रति घण्टाको दरमा दौडन थाल्यो. जुन गाडी बेच्ने बेलामा उसको त्यो BMW गाडी बेच्ने चाहिँ एउटा त्यो ठाउँको बेच्नेवालाले उसलाई चाहिँ यो गाडीको क्षमता यति हो, यो यतिसम्म कुद्न सक्छ भनेर उसलाई चाहिँ पहिला विश्वास दिलाएको थियो. गाडीमा त्यो लेखेको थियो. अनि 129 माइलको दरले चाहिँ गाडी दौडाउँदै थियो. त्यो गतिले चाहिँ गर्दाखेरि 130 माइल प्रति घण्टाको स्तरमा प्रहरीले पछ्यायो. त्यही बेला ठ्याक्क चाहिँ प्रहरीले पछ्यायो अनि त्यहाँपछि गाडी रोकियो. प्रहरीले दुवै व्यक्तिहरूको नाम र ठेगाना सोध्यो. प्रहरीले नोटबुकमा अनि त्यसपछि त्यो टिप्पणी चाहिँ उसले त्यसको बारेमा सबै विवरणहरू उनीहरूले गरेको अपराधको टिप्पणी राख्ने एउटा चाहिँ बुकमा सबै चाहिँ राख्यो. अब त्यो गरिसकेपछि अब त्यो फेला पारेपछि त अब अर्को स्टेसनमा त उनीहरूलाई समातिनै छ भनेर प्रहरीले चार्ज गर्यो. अनि त्यो एउटा लिफ्ट माग्नेले प्रहरीलाई चाहिँ झुटो बोलेको रहेछ. कथाकार अचम्मित रहेको थियो, उसले झुट बोलेको. अनि त्यो लिफ्ट माग्नेले कथाकारबाट लिएका सबै सामग्रीहरू फर्काउँदै शब्दको सट्टा कार्यबाट बताइदिने अनि बताइदियो उसले, किनकि ऊ चाहिँ पाकेट मार थियो.
ऊ पकेटमार थियो, त्यो उसको एउटा उच्च स्तरीय पेसा, ऊ चाहिँ हातको कमाल गर्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ आफूलाई ठान्छ। कथाकार उसको कला हेरेर अत्याधिक अचम्मित हुन्छ। जुत्ता, फिता, पेटी, घडी र यस्ता धेरै सामानहरू कुनै आवाज बिना नै उसले एउटा चाहिँ लिफ्टवाला जुन लिफ्टमा आएको व्यक्तिले उससँग लिएको छ, तर त्यो लेखकलाई अब गाडी चालकलाई थाहै छैन। अब यतिसम्मको चाहिँ एउटा उसको चाहिँ कला रहेछ कि त्यो चिजहरू लिँदाखेरि त्यो मालिकले थाहै नपाउने भनेपछि त यो मान्छेले के गर्यो होला त, यो मान्छेले के गर्ला भनी उसको चाहिँ परिकल्पना गरिसाध्यै छैन। अनि पछाडि उसले त्यो लिफ्ट माग्नेले कथाकारबाट जुन लिएका सबै सामानहरू फर्काउँदै शब्दको सट्टा कार्यबाट बताइदिए कि उनी पकेटमार थिए। अनि कथाकार उसको कला हेरेर अत्याधिक अचम्मित भयो। जुत्ता, फिता, पेटे, घडी सबै सामग्रीहरू कुनै आवाज बिना लिएका रहेछन्। अनि आफूलाई पकेटमार भन्न रुचाउँदैन त्यो मान्छे। फेरि बरु एउटा राम्रो सम्मानित नाम, जुन एउटा सुनको काम गर्ने, चाँदीको काम गर्ने, जस्तै औँलाको काम गर्ने औँलाको कामको विशेषज्ञ अथवा फिङ्गर स्मिथबाट सम्बोधन गराउन त्यसलाई उसले चाहिँ एउटा बगली माराको उच्च स्तरको चाहिँ पेसा, त्यसको पेसाको पनि उच्च स्तरको पद चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि एउटा औँलाको चमत्कार गर्ने, औँलाको विशेषज्ञता अथवा औँला चलाएर आफ्नो चाहिँ पेसा गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा फिङ्गर स्मिथबाट सम्बोधन गर्न मन पराउँथ्यो। अनि उसले चाहिँ सत्य कुरा नलुकाई उसले घोडदौडमा जितेका वा धनी मानिसहरूको मात्र यस्तो कथा प्रयोग गर्ने कुरा सुनायो। अब उसले के पनि विश्वास गरायो भने लेखकलाई चाहिँ म चाहिँ यो कुरा लेखकको कुनै पनि बदमासी गर्दिनँ, मैले त्यस्तै मालदार मान्छेहरू हेर्छु, तिनी मालदार मान्छेहरूको मात्र मैले लिन्छु, यस्ता साधारण लेखकहरूको चाहिँ मैले यो गर्दिनँ। यस पनि फेरि अब तपाईँ जस्तो इमान्दार मान्छेले मलाई यस्तो ठाउँ दिनुभयो, अब मैले चाहिँ तपाईँलाई पनि परे बेला मैले सहयोग गरेँ हैन, अब मलाई पनि तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, हामी दुईजना मित्र भयौँ। अब मित्रलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, मित्रले मित्रलाई असहयोग गर्ने होइन, मित्रले मित्रलाई छल्ने फटाइ गर्ने, यस्तो बदमासी गर्नु हुँदैन भनेर उसले चाहिँ अब प्रहरीबाट आफूहरू दुवैजना सुरक्षित भएको पनि त्यो कुरा चाहिँ जानकारी गरायो। किन भन्दाखेरि त्यो जुन विवरण लेखेको कागज थियो, त्यो बुकले चाहिँ उसले एउटा प्रहरीबाट नै चड्काइसकेको थियो। मान्छे कति छिपालु रहेछ त ऊ चाहिँ एउटा बगली मारा काम गर्न, प्रहरीसँगबाट नि छुट्काए। अनि प्रहरीको दिमाग हुँदैन अनि त्यसपछि उसले स्मरण गर्ने क्षमता नि हुँदैन। उसले त कापीमा पाए हेर्ने हो, नोट पाएर त्यही अनुसार कारवाही गर्ने हो, नोटै नभएपछि अनि उसले कसरी कारवाही गर्न सक्छ? अनि प्रमाणै नभइकन कसैलाई कारवाही गर्न त पाइँदैन। त्यस कारणले प्रहरीले अर्को स्थानभन्दा पहिला नै उनीहरूले चाहिँ त्यो बुक देखाइसकेपछि बाटाको छेउतिर लगाएर त्यो चाहिँ तिनीहरूले प्राप्त गरेको त्यो प्रहरीसँग बगली मारेको चाहिँ एउटा बुक, उनीहरूको बारेमा लेखिएको एउटा विवरण लेखिएको, उनीहरूले गरेको एउटा अपराध हैन, सडकको नियम, अब गाडी चलाउनेले सडकको नियम परिपालना कतिसम्म गर्नुपर्ने थियो, त्यो पालन नगरे बापत कुन प्रकारको चाहिँ दण्ड सजाय त्यहाँको अदालतले तोक्ने, त्यो अदालतले तोक्ने कानुन अनुसारको सजाय भोग्नु पर्थ्यो। त्यो भोग्न नपर्ने भयो, किनभने त्यो कागजै के भयो त, उसले चाहिँ ल्याएर दुईजना मिलेर त्यो बाटाको छेउमा गाडी रोकेर अनि त्यहाँ चाहिँ सल्काइदिए। सल्काउँदै के भयो त भन्दाखेरि अनि त्यहाँ आगो फुक्दै उनीहरूले एउटा आगो फुक्ने चाहिँ चिजहरू खोज्दै त्यो हिच हाइकर अथवा चाहिँ गाडीमा लिफ्ट माग्ने मान्छेले त्यहाँको अर्को एउटा बुढो मान्छेको गाडीको साँचो लिइभ्याछ र अनि त्यहाँबाट आफू पनि त्यो गाडीमा बेपत्ता भएछ। यसरी एउटा प्रहरीको दुवै नोटबुकहरू पाकेट मार्ने अनि उसको आफ्नो हातमा राख्ने र अनि त्यसपछि फेरि आफ्नो त्यहाँ लेखकको अगाडि नै पाकेट मारेको चाहिँ एउटा जुन अनुभव देखाइदियो, उसले पाकेट मार्को क्षमता पनि देखाइदियो, बगली कसरी मारिन्छ भन्ने कुरा पनि देखाइदियो
र मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ गुण तिर्नुपर्छ भन्ने पनि देखाइदियो। एउटा बदमास पनि चाहिँ असल मित्र हुनसक्छ। पढाइले मान्छेहरूलाई चाहिँ सज्जन इमान्दार बनाउने हो, तर कति मान्छेहरूले चाहिँ अब हातको सिप, हातको कौशल, एउटा औँलाको कौशल, त्यस्तो खालको चाहिँ पेसा गर्ने मान्छेहरू पनि प्रशस्त छन्। सबैलाई पढाइले दिँदैन, सबैलाई पढाइले साथ पनि दिँदैन, सबैले चाहिँ त्यो अवसर पनि पाउँदैन। अनि पढेका मान्छेले सबैले राम्रो काम गर्छन् भन्ने पनि छैन। कति नपढेका मान्छेहरूले पनि अब धेरै सिपहरू सिकेर यस्तो चाहिँ चमत्कार गर्न सक्छन् र आफ्नो जीविका गुजारा गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि देखाउँछ। अब लेखकले चाहिँ एउटा जुन गाडी BMW गाडी चलाउँदै गर्दाखेरि 1975 को जुन एकदम पछिल्लो मोडलको चाहिँ गाडी BMW एकदम उच्च स्तरीय गाडी आउँदै गरेको, त्यो यात्रा गर्दै क्रममा बाटोमा एउटा चाहिँ लिफ्ट मागे एकजनाले। अब त्यो आफू पनि पहिला त्यसरी लिफ्ट मागेर हिँडेको हुनाले लेखकले पनि अब त्यसलाई लिफ्ट दियो र अनि त्यो बिचमा उनीहरूका कुराकानी भए। अब त्यो मान्छे कस्तो रहेछ, अब कुनै सङ्गीत अथवा कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने हो कि भनेर भन्दाखेरि होइन, अब म त यस्तो हो। उसले पेसा नजानेको केही पनि छैन, तर चाहिँ उसले के भन्यो भने सबै पेसाको चाहिँ उसले एउटा चराको जुन एउटा उड्दै गरेको चराले जसरी चाहिँ एउटा संसारको चाहिँ एउटा बिम्ब उसको आँखामा राखेको हुन्छ, त्यसलाई बर्ड्स आई भ्यू हुन्छ, उसको दृष्टिकोण जस्तै यहाँ पनि चराको जुन एउटा दृष्टिकोण जस्तै यहाँ पनि उसको हुन्छ। र त्यही आधारमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लेखकलाई सहयोग गर्छ अनि लेखकले पनि उसँग मित्रता गर्छ। तर कथा पढ्दै जाँदाखेरि हामी अन्तमा रोल्ड दाहलले कसरी चाहिँ यस्तो एउटा सज्जन लेखकलाई एउटा अपराधी चाहिँ लिफ्ट माग्ने व्यक्तिको साथी बनाएर एउटा कथा चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहिँ पुगेका होलान् भनेर चाहिँ एउटा रहस्यको चाहिँ आधारमा एउटा कथाको अन्त्य गरेको छ है। अब अरू त चाहिँ तपाईहरुले यहाँ अंग्रेजीमै पढ्न पाउनुहुन्छ। ओके, लेट्स गो विथ द एनालिसिस of the story, The Hitch Hiker. Through this story, the hitchhiker, Roald Dahl, may be trying to tell us that people with special skills without education can do more than educated ones. A man with mastery over grammar and writing skills may not be able to tackle with some tricky situation, but the same situation can be easily tackled by a person with extraordinary skills and no education. Through this story, Dahl might be trying to say that the policemen are the most ill-mannered people in the world. Their level of thinking is too poor and they lack the sense of humor. Furthermore, the story might be trying to remind us not to judge the people by looking at their outfit. Even an ordinary person can be a key to the hidden treasures. The writer describes Hitchhiker's appearance as a rat. He believes that when normal human beings think of a ratty type people, their stereotypical reaction will be that the person is selfish, backstabbing, dirty, smelly, disloyal, violent, and probably a criminal. The hitchhiker's appearance is described as a small ratty-faced man with grey teeth, rat-like eyes, slightly pointed ears, wearing a cloth hat, grayish-colored jacket, and enormous pockets. In other words, he resembles a human rat. Roald Dahl describes the hitchhiker similarly to a rat, assuming the hitchhiker is probably a Looney Tune, murderer of some other sort of criminal. It makes the reader predict that something bad or interesting will happen involving the narrator and hitchhiker. In the story, the hitchhiker has very fast hands. He manages to roll up a cigarette in just 5 seconds. He also manages to nick up the narrator's watch, wallet, shoelace, driving license, key ring with keys, coins, a letter, a diary,
and an expensive sapphire and pearl ring belonging to the narrator's wife. The hitchhiker's extremely talented hands make the readers assume that the hitchhiker has been hiding all along. Amazed at his fingersmiths, the reader can assume that he is probably a pickpocket. Yet again, author makes the readers assume something and then surprises the reader. In this case, the hitchhiker is actually a fingersmith, apparently the top position in the pickpocket career. The most noticeable thing about the hitchhiker's language is that he manages to criticize everything as if he looks down on every type of job out there. His tone doesn't sound that of England, especially London. He may be from the countryside, but his language, through his language it is noticed that he has the capacity of judging and criticizing many things. He is quick-minded person, and quickly he judges everything. He claims my job is 100 times more difficult than a piano player. Any twerp can learn how to do that. The two remarks made by the man are important to be noted here. The secret of life is to become extremely good at something that is very hard to do, and number two, the work is highly admirable that has been done with great skill, genius, and wonderful interest. Hitchhiker criticizing every job makes the reader think that he must be incredibly skilled and talented, and that his job is the most knowledgeable job out there. Life of adventures is good, but it is full of dangers. There are times of pleasures and sorrows. The secret of life is to become very good at something that very hard to do. However, the trouble is that all can't dare to face sorrow. All can't dare to do hard tasks. It is also true that a work which is done with great skill, genius, and wonderful interest is highly admired. Yet again, Roald Dahl surprises the readers that the hitchhiker is in the criminal business, even though all the clues add up to it. The relationship between the narrator and hitchhiker is very surprising and unpredictable, as it turns out that a successful writer becomes the friend of a hitchhiker that is a criminal. How can a successful writer and criminal become good friends? That is a question, the very question. Both of them become friends, and only common meeting ground is that they are a criminal. Hitchhiker has been in that crime job for a long time, that pickpocketing in the name of fingersmith's job. He has been working as pickpocket, and the doctor also did wrong, because he drove the car in such a speed that that was banned, or that was restricted by the law of the road, or law of road ministry in England. And both of them had broken the law, and their friendship or their meeting point is that they didn't want to get punished, and they didn't want to, or they don't want to go to the court, and the hitchhiker saves both of them, so they become good friends. Hitchhiker's fingersmith expertism helps them to stand on the same ground. So, I think that Roald Dahl teaches a little lesson in this story, that even the two most opposite type people can have something in common and become friends. Okay. So, after this we have come to the next lesson, that is theme. Roald Dahl, a short story, The Hitchhiker, is about a man who picks up a hitchhiker whilst driving to London.
If the latter is used to pickpocketing, he doesn't even appear to do so of a policeman's notebook during traffic stop. The theme of the story is law and punishment, as it shows that you get punished for the wrong you do. However, there is a twist to the plot, where in fact the criminal helps out the hitchhiker and prevents him for being punished, but this is bad, as they are not being punished for what they did wrong. Also, another theme of the story is based around the idea of, if I scratch your back, you scratch mine, meaning that the man helps the hitchhiker by offering him a lift instead of driving past like every other person, and in the end the hitchhiker repays him by preventing him from getting a ticket from the cop. Okay, that's all with the discussion of today's lesson, The Hitchhiker by Roald Dahl. I am sure all of you got the points, and if you have any queries, you can drop your ideas in my comment box. Please don't forget to subscribe and share this video. Thank you very much for your time and patience. We shall be back again with another video. Till then, have a nice time. Bye.